Good afternoon. Оскільки я зрозумів, мені рекомендовано зробити коротке вступне слово українською мовою, а потім, залежно від поставлених запитань, я готовий на англійську перейти. Отже, за більше ніж 23 роки моєї діяльності задля незалежної України вперше Україна потрапила у таку складну ситуацію. З одного боку, ми вдруге вийшли з-під авторитарного диктаторського режиму і стали на шлях побудови і відновлення демократії. І як тільки держава почала і український народ почав розбудовувати інститути влади, ми отримали удар від Росії. Ніколи Росія не наважувалася діяти так зухвало, цинічно, як цього разу. Ми зіткнулися з безпосередньо неспровокованою військовою агресією, окупацією і анексією частини нашої території. Весь світ фактично зненацька був захоплений, не лише українці, цими зухвалими діями Росії. Звичайно, що на цьому історія кримської кризи не закінчується. Вона буде мати дуже довге продовження, і я переконаний в тому, що Україна поверне собі Крим. В той же час сьогодні ми маємо справу не лише з викликом внутрішнім у вигляді п'ятої колони, яка активізувалася особливо в південних областях нашої держави, і відкритою військовою окупацією частиною нашої території. Ми також маємо дуже серйозні виклики, які залишились нам у спадок, а саме стан нашої економіки вимагає чітких, злагоджених, енергійних дій для того, щоб привести економіку в належний стан. Хотів би також сказати, що Євромайдан, який почався з мирного протесту заради європейської інтеграції України і на знак протесту рішення уряду припинити процес підписання угоди про асоціацію, він став унікальною подією не лише для України, а й став унікальною подією для усієї Європи і всього світу. Оскільки в жодній країні ще не було такого широкого масового руху, спрямованого на реалізацію курсу на європейську інтеграцію і прагнення людей жити за принципами і стандартами, цінностями, які існують в Європейському Союзі. Це відбулося на фоні занепаду інтересу в самих країнах Європейського Союзу з боку населення до Європейського Союзу як такого, і їхнього членства в Європейському Союзі. Отже, сотні тисяч, мільйони українців підняли цінність Європейського Союзу і в самому Європейському Союзі, і серед населення країн-членів Європейського Союзу. Як ви знаєте, 29 листопада Європейський Союз готовий був в Вільнюсі підписати з Україною угоду про асоціацію. Угода про асоціацію мала бути підписана, і як учасник цього саміту в Вільнюсі, в якості співпрезидента парламентської асамблеї Євронест, я стверджую, що Європейський Союз готовий був підписати цю угоду, навіть без виконання тих умов, які були сформульовані Радою Європейського Союзу, аби тільки Янукович поставив свій підпис. Отже, 29 листопада минулого року угода про асоціацію готова була до підписання, і Європейський Союз готовий був забути про свої передумови для підписання цієї угоди. Після того, як в Києві постала нова демократична влада, ми
почули раптом голоси з Брюсселя про те, що треба почекати з підписанням угоди про асоціацію. Врешті-решт, після наполягань української сторони, Європейський Союз погодився на підписання лише 3 з 7 розділів угоди про асоціацію. У мене, як у фахівця, як у людини, яка була у витоків формування євроінтеграційного, євроатлантичного інтеграційного курсу нашої держави, виникає питання, а що змінилося? Адже 29 листопада угода була готова до підписання. Чому Європейський Союз пішов на підписання лише 3 розділів цієї угоди, назвавши це політичною частиною, що не відповідає дійсності? Отже, відповідь, на жаль, попри мої широкі контакти серед політиків в країнах Європейського Союзу, я особисто не знайшов. Але, очевидно, в Європейському Союзі, і, зокрема, в Брюсселі, прислухались до тверджень Путіна, що, мовляв, в Україні немає легітимної влади. А якщо немає легітимної влади, то, очевидно, нема з ким підписувати угоду. Я вважаю, що це є абсолютно неприйнятна позиція Європейського Союзу. І Європейський Союз повинен робити висновки своїх помилок. Європейський Союз повинен був би беззастережно погодитися на підписання угоди про асоціацію зараз. Чому він цього не зробив? Це вже питання інтерпретації. Я маю свою інтерпретацію, про яку я вам сказав. Отже, Україна знаходиться перед серйозними викликами. Міжнародна спільнота не відповіла адекватно на виклики, які кинула їй агресивна Росія. Це видно із засідань Ради безпеки ООН. Це видно із бездіяльності гарантів Будапештського меморандуму про гарантії національної безпеки України з боку Сполучених Штатів Америки і Великобританії, які були разом з Росією гарантами згідно з Будапештським меморандумом. Все це викликає, звичайно, цілу низку дискусій як в самій Україні, так і за межами України. Як народний депутат я хочу сказати про мою особисту реакцію на ці події. Зокрема, мною внесено законопроект про відновлення курсу на членство України в НАТО і відповідні поправки до 2 законів України про основи національної безпеки України і про засади внутрішньої і зовнішньої політики України. Зокрема, я пропоную відмовитися від так званого позаблокового статусу для України і поновити курс на членство в НАТО. Друге. Я вніс законопроект, який передбачає вихід України з СНД, яка, на моє глибоке переконання, від самого початку була мертвонародженою структурою, нікому не потрібною і потрібною лише для Кремля, з тим, щоб Кремль мав можливість говорити, що, мовляв, він є правонаступником колишнього Радянського Союзу, і якщо ви хочете говорити з новими незалежними державами, то говоріть з нами, з Кремлем. От, власне, для чого потрібна була вся ця затія Росії з СНД. Тому я пропоную в своєму законопроекті припинити участь України в СНД і в усіх її органах. До речі, щороку Україна платить внесок до СНД за участь в різних структурах більше $2 мільйонів. Наступне. Я вважаю, що своїми діями всупереч принципам і цілям статуту ООН, порушення основоположних принципів міжнародного права, а також засад, на яких базуються міжнародні організації, я вніс законопроект, який передбачає доручення Кабінету міністрів розпочати процедуру виключення Росії з Організації Об'єднаних Націй, Ради Європи і ОБСЄ. Власне, це ті конкретні кроки, які я особисто ініціював і сподіваюся, що Верховна Рада розгляне їх. Попереду дуже серйозна, напружена
інтелектуальна, перш за все, інтелектуальна боротьба українців за свою демократію, за збереження територіальної цілісності нашої держави. І в цій боротьбі, звичайно, не обійтись без зміцнення нашої обороноздатності нашої держави. Я дякую вам за увагу і готовий відповісти на ваші запитання. Hello, Dan McLaughlin from the Irish Times. What do you evaluate as Russia's probable next moves? What do you expect its policy to be in the east of Ukraine over the next few weeks and months? And how do you evaluate warnings that Russia might even try to destabilize Moldova and create a similar scenario to Crimea in Transnistria? Thank you. Thank you. Well, as a diplomat practitioner, I avoid, speculating on the subject. I used to use concrete facts and create the facts. So, in these circumstances, I can only refer to the rumors which are being spread about the possible attack of Russia militarily against southeastern regions of Ukraine. Theoretically, it can be possible, taking into account that Russians will seek to establish direct link with the separatist regime in Transnistria. But whether it is possible militarily, taking into account the reaction of the world, I have serious doubts. To my mind, the reaction of the alliance, NATO alliance, and the European Union is consisting in the fact that no military involvement into the events in Ukraine, but at the same time, the so-called red line is on the border with the Crimea. So this is my reading of the situation. And it seemed to me that Russians have to take it very seriously, the warnings coming from NATO and EU member states. Already Russia is facing serious economic challenges, including the challenge to its energy monopoly. And as far as I am aware, the European Union is planning this coming June, a summit devoted to the energy security issues. So that means that finally the European Union has arrived to prepare a cohesive energy security policy, which did not exist until today. So, of course, Russians would like to have a connection and direct connection with the Transnistria, but it seemed to me that it is from the fantastic scenario. Thank you. Minister Michael Hammerschlag, one of the reasons that the Russians invaded Crimea was probably worry about the disposition of the Black Sea Fleet, that in fact the new government might throw them out like Yushchenko tried to do. Do you think diplomatically, had they had some guarantee of lifetime tenantship in Crimea, that maybe this whole thing could have been averted? As a first head of Ukrainian delegation on the negotiations with Russia over the Black Sea Fleet of the former Soviet Union since '92, I can say that from the very beginning it was
serious strategic mistake made by then President Kravchuk, who agreed on a division of this Black Sea Fleet as though being strategic. But it was not strategic. So the whole fleet should have been transferred completely, 100% to Ukraine. So in such a case, we wouldn't have had such a mess as we have right now. Militarily, Russians were interested in having their military presence through the Black Sea Fleet as long as it was possible. During negotiations, my counterpart, Ambassador Dubinin, once told me, it was first half of 90s, that they will seek the presence of Russian Black Sea Fleet on our territory for 99 years. I said to him that it was impossible. And so these were the plans of Russians. The presence of Russian Black Sea Fleet throughout this period was a serious and real headache for Ukrainian authorities, because we were facing all the time the breach of Russian commitments according to the Black Sea Fleet agreements, in connection with the activity of the Black Sea Fleet. Strangely, but not that many people know that Russians are basing and were basing the Black Sea Fleet for nothing. Russians were paying to Ukraine, to the authorities of Sebastopol, zero in real money. And how did organize this? How did they organize this? They forced the then leadership of Ukraine that the debts of the enterprises, economic subjects, which they have accumulated before Russian suppliers of gas, should be taken as the state debt of Ukraine, which was a mistake. It was not a state or governmental debt before Russia. So then Russians said that this $3.5 billion of the debts of Ukrainian enterprises should be paid. But you have no money. So, okay, we will help you. Then you will allow the stationing of our fleet, and you will pay by deducting every year the sum equal to $97.5 million a year from non-existent debt of $3.5 billion. And this will take 20 years since 97 until 2017. So this was the term of original basing rights for the Russian Black Sea Fleet until 2017. So, according to the experts, the price for using piers, other immovables, and the territory of Ukraine should be around $1.2 billion a year. So this was the sum Russians were not paying to Ukraine every year. And of course, we had nothing in mind after the Orange Revolution to stop Russians' presence in the Crimea, because we did value and respect our commitments according to the Black Sea Fleet Agreement, that is the basing right for until 2017. What Yanukovych did, one of the first foreign policy act of Yanukovych was to allow Russians to stay another 25 years after 2017. So it was
contrary to the Ukrainian constitution and Ukrainian law on international treaties. So in doing so, Yanukovych committed the acts which were similar to the crime of treason. So this was the draft resolution I submitted to Ukrainian Parliament spring 2010 about criminal responsibility of then President Yanukovych for making act of treason. Of course, I'm of the opinion that we have to denounce this agreement on extending the leasing right for another 25 years. 217 is enough for terminating the action of the current agreements on the Black Sea Fleet. So until 2017, yes, but no after 2017. Just quick, let me be greedy a little. I had an idea to close the Bosphorus, to try to get Turkey to close the Bosphorus to Russian warships, and maybe you could comment on that, moderate their behavior further. It's difficult for me to comment the intentions and actions by Turkey. I can only refer to what you have just said, that Turkey was considering the possibility of closing the strait for Russian military ships. Is it possible or not? There is a Montreux Convention which regulates the rights of a littoral state, that is Turkey, and the state of foreign countries. From the reading of my understanding and the interpretation of the Montreux Treaty, Turkey has the obligation to allow the passage of ships of Black Sea Fleet littoral countries. So this is my interpretation. But of course it will depend on the behavior of Russia. If the Russians will dare to behave in same ruthless, aggressive manner, maybe Turkey will have the right to close the straits, but not now. Чи є ще питання до конкурсу? Дмитро Хилюк, Уніан. Пане Борис, прокоментуйте, будь ласка, лист депутатів Державної думи до прикордонних західної сторони країн Польщі, здається, в Угорщини, Словаччини, Румунії стосовно пропозиції розділу України. І наскільки ця інформація відповідає тому, знаєте, принципу, що в Жириновського на умі та у Путіна на язиці, чи це просто, скажімо так, ситуація, лист для більшого нагнітання ситуації? Чи серйозна ця заява? Дякую. Що стосується цього звернення Жириновського, ну, я вважаю взагалі його людиною, знаєте, не зовсім здоровою. От. І, звичайно, що будь-що, що йде від цієї людини, це епатажність, яка межує з ненормальністю, ментальною ненормальністю людини. Тому я би серйозно не сприймав висловлювання Жириновського. Я в оригіналі не читав і не можу сказати, що це є позиція Державної думи Росії. На мою думку, це є позиція не Державної думи Росії, а самого Жириновського. Чи Жириновський озвучує те, що може бути в планах Кремля, я не виключаю, враховуючи абсолютно безглузду політику Кремля оці останні місяці. Тому я не виключаю, що Жириновський міг озвучити те, що, можливо, і є в планах росіян, але швидше за все це політична епатажність.
Was this move by Russia predictable, considering what's happened in Ukraine over the last 3 months, the move into Crimea? And could the new government, given the situation in which it took power, could it have done anything more to prevent Russia taking the actions that it has done? And could the West, and should the West have predicted this and done more to help? I'm not the one who can comment the military aspect of a reaction of Ukraine. But I heard, like all of you, that the previous authorities were doing their best in order to diminish any military capability of Ukrainian armed forces through their agents who directly or indirectly were leading the Ministry of Defense, the Ministry of Interior, Security Service, as well as other structures, and including external intelligence service. Whether the actions of Russia were predictable, in a way, yes, because this plan did exist during and immediately after Orange Revolution. But the Orange Revolution and the development of events immediately after the Orange Revolution prevented the Kremlin from implementing this plan. So, and they took it as possibly predictable the situation after Maidan, where the whole society and the political elite were concentrating on the formation of new structures. Was the reaction of the West adequate? To my mind, no. And as I said in my introductory remarks, the United States and the United Kingdom, two countries, I dare to mention them by name, they did not implement their commitments according to the Budapest Memorandum on National Security Guarantees to Ukraine in connection with Ukraine joining Non-Proliferation Nuclear Treaty as a non-nuclear state. As one of the authors of this document, I dare to say that neither the United States nor United Kingdom not implemented their commitments. So these are the two countries who bear special responsibility for what happened in the Crimea. From the very beginning, the United States declared that they do not consider the military involvement. I think that the reaction was less visible from the United States than compare the similar situation in Georgia in August 2008. At least at that time, United States, by their military aircraft, delivered humanitarian assistance to Georgia. So, the United States military ships were close to the borderline of Georgia. So why did not the United States did the same in this case? I'm not talking about the US soldiers and officers fighting for Ukrainians. This is, first of all, the responsibility of us Ukrainians. But the reaction from the United States was inadequate, as well as the one from NATO countries. Шановний пане Тарасюк, дуже вам дякуємо за те, що прийшли до нас і за ваш час. Дякую.